Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. Let's start our class with dua for knowledge. Rabbi Yassir, Walatu Wassir, Watammim Bil Khair, Wabikin Asta'inu, Ya Fattahu, Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. So in the last class, we studied what is compound interest and what is simple interest, and we done some activities. Today we are going to another method for finding compound interest. Okay. So to find the amount if the interest is compounded annually, find the first year's interest and add it to the principal to find the second year's principal. Its interest is added to the second year's principal to find the third year principal. This is continued. To find the amount including compound interest for a period of 3 years, more than 6 steps are needed. But here is a method to calculate it directly. So, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു മോർ ദാൻ 6 സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നീഡഡ് ആണ് ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു 3 ഇയർ ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 6 സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സ്റ്റെപ്സിൽ പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. സോ ദർ ഈസ് വൺ ഇക്വേഷൻ for finding the compound interest, that is, if P rupees is invested in a scheming giving R percentage interest compounded annually, the amount got after n years is P into 1 plus R by 100 the whole raised to n. അതായത് P പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമിൽ 6 റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് n ഇയേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് n ഇയേഴ്സ് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് R ബൈ 100 ദ ഹോൾ റേസ് ടു n. ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു P into 1 plus R by 100 the whole raised to n. I is interest and compound interest. P is the principal amount. അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് R is the rate of interest and n is the number of years. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനകത്ത് 2 വരാം, 3 വരാം, 1 വരാം, ഏത് വന്നാലും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് R by 100 the whole raised to n, where P is the principal, R is the rate of interest and n is the number of years. Okay. So we have some problems in page number 102. Activities in page 102. The first question is, Anas deposited 20,000 rupees in a bank which pays 6% interest compounded annually. How much would he get back after 3 years? അപ്പോൾ എന്താണ്, അനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ 20,000 രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വിച്ച് പേ 6% ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി. ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ 3 ഇയേഴ്സ്? അപ്പോൾ 3 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇയറിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പിന്നെ 1 ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. then we added together, then next yearലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എടുത്തു, then we find the next year's interest. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. So today we studied one equation. What is that? I is equal to P into 1 plus R by 100 the whole raised to n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. So amount deposited, amount Anas gets back after 3 years is equal to P into 1 plus R by 100 the whole raised to n എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ where here P is എത്രയാണ്? P is 20,000 rupees and R is rate of interest 6% and n is number of years, that is 3 here. Then we have to apply these values in the equation, that is P 20,000
20,000 into 1 plus rate 6 by 100 the whole raised to n is 3. Okay, then നമുക്ക് എന്ത് വേണം? So 1 plus 6 by 100 നെ നമുക്ക് 106 by 100 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ 20,000 into 106 by 100 the whole cube. ഇനി ഇതിനെ 3 times multiply ചെയ്യണം. That is 20,000 into 106 into 106 into 106 divided by 100 into 100 into 100. Okay. Then the zeros will be cut off and we will get answer 23,820 rupees. So 3 years കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അനസിന് 20,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് 3 years കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? We will get 23,820 rupees. Okay. Then we are moving to the next question. Then next question. Dia deposited 8,000 rupees in a bank which gives 10% interest compounded annually. After 2 years, she withdrew 5,000 rupees. After 1 more year, how much would she have in her account? അപ്പോൾ ദിയ ഒരു 8,000 rupees ഒരു ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ 10% ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 2 years ഷീ വിഡ്രൂ 5,000 rupees. അപ്പോൾ 2 year കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 5,000 rupees വിഡ്രൂ ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ 1 more year, അപ്പം 2 year കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 1 more year കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഷീ ഹാവ് ഇൻ ഹെർ അക്കൗണ്ട്? അപ്പോൾ 3rd year 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എത്ര രൂപ ദിയയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 2 years ഇൻക്ലൂഡിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 yearsലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 2 years ഇൻക്ലൂഡിങ് 8,000 into 1 plus 10 by 100 the whole square. അല്ലേ, 2 years ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നത്. സോ 8,000 into 110 by 100 the whole square. Then simplify ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 9,680 rupees. We will get 9,680 rupees. And എന്താണ് 2 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിയ ഒരു 5,000 rupees വിഡ്രോ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ is equal to 9,680 minus 5,000. That is equal to എന്ത് കിട്ടും? We will get 4,680 rupees. So amount withdrawn എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 ആണ്. അപ്പോൾ 3rd yearലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 4,680. 3rd year principal is equal to 4,680 rupees. And നമുക്ക് 3rd year interest ഇനി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അത് പഴയ പോലെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. 3rd year interest is equal to 4,680 into 10 by 100. That is equal to എന്ത് കിട്ടും? You will get 468 rupees. 468 rupees കിട്ടും. സോ എമൗണ്ട് ഇൻ ദിയാസ് അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 3 years 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദിയയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ 4,680 പ്ലസ് 468 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും? 5,148 rupees. So amount that have in Diya's account after 3 years is equal to 5,148 rupees. So this is the method we are easy method we are applying for finding the compound interest. So we have one more problem in this section that we can do in the next class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.